Leo tunafanya swali la meter bridge. Meter bridge is an application of the Wheatstone bridge ambayo tumejifunza level, lakini pia advanced level tunajifunza na bado tutaendelea kujifunza katika level zingine. Wheatstone bridge anazungumzia comparison of resistances. Kwa hiyo application of the Wheatstone bridge is the meter bridge. For meter bridge circuit yetu kama unavyoiona katika swali letu husika. Kwa hiyo hapa kama unaelewa swali vizuri, swali letu tumepewa galvanometer, tumepewa joki, tumepewa meter bridge, lakini tumepewa resistance. According to swali tumeambiwa resistance of 3 ohms. Tumepewa cell. Cell iko kwenye cell holder. Ni cell yetu ni hii, tumeiweka katika cell holder. Lakini pia unaweza kutumia sellotape. Sio lazima utumie cell holder. Inategemea wapi ulipo. So, usishinde kufanya experiment kwa sababu kuna cell holder. Unaweza kutumia sellotape kama hii, ukaunganisha na kazi ikaendelea. Lakini pia tuna micrometer screw gauge. Tumepewa pia wire hapa. Wire wetu umefungwa, hatujui kama ni constant wire ama ni chrome wire. Lakini kipande cha wire kimefungwa katika hiki kimbao hichi ambao ni insulator. Pia tuna switch, huyu hapa switch. Lakini tuna connecting wires. Hapa nimeunganisha kwa ajili ya kurahisisha ili isipoteze muda mwingi. Kwa hiyo tunaendelea kuunganisha circuit yetu kama inavyoonekana. Kwa meter bridge yako iweke namna hii, hakikisha upande wa rula unakuangalia kwa sababu wewe ndio unaofanya experiment, yani experimenter. Kwa hiyo vile vipimo vikuangalie. Kwa hiyo galvanometer yangu nitaiweka ili niangalie seli katika upande huu kulingana na mchoro wetu. Kwa seli iko katika upande huu na switch iko upande mmoja wa seli. Joki ni huyu hapa ambayo ni joki mguu mmoja. Joki nitafunga katika galvanometer. Kwa nafunga joki yangu kwenye galvanometer. Kwa joki yangu nimemfunga katika galvanometer. Galvanometer mguu mmoja nimeufunga katika meter bridge. Nimeambiwa according to this diagram, nimeambiwa kwamba nichukue kipande kimoja cha waya. Angalia huu waya wako kwamba lengo letu la hii experiment ni kutafuta urefu wa waya uliopo huku ndani. Urefu wa waya uliopo ndani. Kwa kama urefu wa waya uliopo ndani, kwa maana hiyo wewe kwenye connection yako hakikisha unafunga pale kwenye ncha kabisa, ambapo pale ulipoachiwa kincha kile ndipo ufunge. Kwa kipande kimoja utafunga kwenye upande mmoja wa gap la mkono wa kulia kulingana na mchoro wako unavyokuonyesha. Kwa hiyo wewe kama mwanasayansi unatakiwa kuangalia kwanza mchoro, na ndio maana engineers hawafanyi kazi bila kuangalia mchoro. Unataka kujenga nyumba, huwezi kujenga bila kuchora kwanza mchoro. Au kupima barabara, huwezi kupitisha barabara sehemu bila kuchora mchoro. Kwa hiyo mchoro ndio kitu cha muhimu katika experiment. Kwa hiyo ninaunganisha gap langu la kulia kama inavyoonekana hapa. Ninakwenda nimeambiwa kwenye hii mkono wa kushoto wangu niweke 3 ohm resistor. 3 ohm resistor hii hapa. 3 ohm resistor hii hapa is the standard resistor here. Gap zangu mbili nimeweza kuzifunga na pamoja na joki na galvanometer. Kwa hiyo huku circuit yangu imeisha. Kwa hiyo nakwenda circuit yangu ya chini. Circuit yangu chini huku nimeambiwa kwamba nifunge seli, lakini seli iangalie kule kwenye mguu wa kushoto. Kule kwenye mkono wangu wa kushoto, seli yangu ndio iangalie positive. Kwa seli yangu hii hapa, huku ni positive, huku ni negative. Kwa hiyo inaelekea namna hii. Kwa naenda kufunga hapa. Kwa nikishafunga hapa, mguu mwingine wa seli. Mguu mwingine wa negative wa seli inakwenda kufunga katika switch kama inavyoonyeshwa kwenye mchoro wangu. Then switch inatoka inaenda kumalizia circuit. Kwa circuit yangu ukiangalia vizuri hapa, circuit yangu imekamilika kama mchoro unavyoonyesha. Mchoro wangu uko namna hii, kwa circuit yangu iko namna hii. Imependeza kabisa. Hivi. Kwa baada ya kukamilisha circuit yako, anatuambia funga switch yako. Hold the switch. Close the switch. Nisaki switch kama ile switch yako ya nyumbani pale unayowashia taa. If you close the switch, means the current is flowing through the circuit. When the current is flowing through the circuit, you just test whether the current is flowing.
Okay, so after completely connecting the circuit, then test whether the current is flowing through the circuit or not. If the current is flowing through the circuit, principle said that when you test this at this area, right hand side, the deflection must be in opposite way. And if you test on this side, the deflection must go in the opposite way. If that's the case, means that the circuit is very correct. So if you are sure that the circuit is complete and is correct, so then start collecting the data according to the given question. So circuit yangu iko vizuri, nimetest ina deflect huku na huku, kwa hiyo maana yake inaanza kuchukua data kama nilivyoambiwa kwenye swali langu. Anasema kwamba measure the length x of wire W. Wire W ni huu hapa, kwamba measure the length x. Kwa wakati wote tunapima length ya huu wire. Wire W equal to 10 cm. Kwa hiyo utapima up to 10 cm. After 10 cm, then we are using 10 cm to obtain the balancing point on the galvanometer. After then, you just test where can it balance with this one. So the principle of the Wheatstone bridge, this is the resistance, corresponds to the length before the bridge. This is the bridge. Resistance corresponds with the length. Also, the resistance of the right hand side corresponds with its own length. That is the principle for the Wheatstone bridge, which can be applied on the meter bridge. So then, after obtaining the distance of 10 cm from this point, then determine the balancing point. Determine the balancing point by testing. Unapotumia hii joki, unashauriwa kwamba usivuruze ile joki yako kwenye huu wire. Kwanza utasababisha deformation of the wire. Lakini pia unaweza kusababisha ile heating effect. Tunasema kwamba resistance of a conductor inategemea kwamba inawezekana temperature ikawa one of the factor of the resistance of the conductor. Kwa hiyo una test kwa kutafuta point. Ukiona kwamba mshale wako unakuonyesha sana huku, maana yake kwamba wewe huko ndio kuna balancing point. Otherwise ikikuonyesha huku, maana yake huko ndio kuna balancing point. Kwa utatafuta balancing point kwa kuhamisha ile joki na sio kuslide. Kwa hiyo ndio meter bridge yetu. Kwa data yetu ya kwanza sisi tumepata katika balancing point of balancing point. First balancing point tunaambiwa kwamba at least when this distance is x is equal to 10 cm. That is the length of a wire on a gap at the right hand side. So our distance balance is 47.3. So here you can record this distance. At distance 10, L1 was 47.3. So the difference between 100 and 47 could be L2. Kwa maana umeme wetu umeanza unapita kuanzia huko. Kwa hiyo huyu hapa ndo atakuwa L1, R1 na huyu hapa atakuwa length 1. Tunasema kwamba resistance is directly proportional to the length of a conductor. Pia huyu hapa atakuwa R2 lakini ana correspond na length wake L2. So according to Wheatstone bridge, tunaambiwa kwamba R1 over R2 is equal to L1 over L2. Kwa hiyo wakati wote tutaitafuta hii equivalent resistance ambayo imecontain hii resistance ya conductor iliyofungwa, lakini resistance ya kile kipande kinachoongezeka kila wakati. Kwa hiyo kwenye hii experiment tutavary kila wakati, tutakuwa tunapima length kwa kutumia ruler yetu, tunavary distance, then tuna record length. After then we can determine the effective resistance. So the effective resistance can be determined by using the Wheatstone bridge. After then we are going to draw the graph of R equivalent against X. X kumbuka kwamba ni kile kipande cha wire tunachokiongeza kila wakati. Huku wire yetu ni resistance yetu ni standard resistor. After then anatuambia from your graph deduce the resistance per unit length. Kwa tutakwenda kutafuta resistance per unit length, lakini pia the value of an unknown resistance. Pia we can measure the diameter of a wire by using the micrometer screw gauge. Hence you can determine the resistivity of a wire. Also the length of a wire which you want in an insulator. Then we can state the sources of errors. Okay, so according to the experiment, the data obtained was this one. This was the data obtained from the table of results, the data. After then, we have drawn the graph. The graph of it is equal to this one.
Principles za kuchora grafu kama tulivyoambizana kwamba la kwanza kabisa consider title ambayo tunaiweka ndani kabisa ya mstari wa kwanza wa graph paper yako. Usisahau kuweka unit. Measurement has two parts, the number part and the unit part. Kwa ukikosa kuweka unit maana yake tunakupata. Tunakuja kipengele kinachofuata ni scale. Lazima represent a scale. One square could represent several units and not two squares. So we are talking about the one square. Kwa kama tulivyoonyesha hapa. Lakini pia labeling the axis. Tuna vertical axis lakini tuna horizontal axis. Labeling the axis, remember to indicate the units. After then, transferring of points. Points zetu tunaangalia je, tumezi transfer vizuri kutoka kwenye table of results kuja kwenye graph. Baada ya kutransfer table of points, then draw a best fit line. A best fit line tumesema kwamba line which touches almost all the points. Kwa hiyo hapa tukiangalia tuna pointi zetu 5 lakini 4 zimeingia katika graph yetu. Kwa hiyo hii moja just an error. Tumezingatia kwamba kama utahitaji pointi ambayo haipo katika graph. Kwa hiyo unahitaji ku extend line. Kama unahitaji ku extend line, tumia dotted line. Kumbuka kwamba dotted lines zinatumika kama hizo point hazipo katika experimental value. Na kama unahama katika quadrant moja kwenda quadrant nyingine. Kwa mfano mchoro wetu hapa, graph yetu imeishia hapa. Kama tutahitaji point huku katika x axis negative, maana yake utahitaji ku extend the line by using the dotted line. Kwa hiyo after then indicate the slope. Indicate the slope by using the dotted line. Dotted line shows that this is not included in the graph. Remember to indicate the vertical axis by using the symbol change in vertical axis, also change in horizontal axis. So this is the feature of the graph. A straight line graph with an intercept. Tumeijuaje basi? Unaweza ukatengeneza equation kutoka pale kwenye mchoro wako. Kwamba tuliambiwa kwamba mchoro wetu ni huu hapa, lakini tunachoangalia ni hiki hapa. For resistance, hapa tunaangalia resistance huyu hapa na huyu hapa wako kwenye series. So the resistance can be given as R of this W plus R of X. Kwamba resistance iliyokuwa imefungwa iko series na huyu hapa. Resistance in series is equal to the summation of the resistances. So resistance is given by resistivity times length dividing by a unity area plus resistivity of this part X of wire W is given by resistivity times a distance X, which is increases with an increasing resistance, okay, dividing by the area. Remember that this is the same wire which is wound, the part of it is wounded on the insulator, so the area is the same. After then, this is the equation which is required. So R is equal to resistivity times X dividing by A plus resistivity times LW dividing by A. So since we are drawing a graph of R versus X, so this could be an intercept of the graph, while this one could be a slope of a graph. So a graph is a straight line with an intercept, positive intercept. That is the nature of a graph. So after then, tumeambiwa from a graph do the resistance per unit length. Resistance per unit length tutaipata wapi? Baada ya kuchora graph yetu, tunatafuta slope. A slope in it is equal to change in R, E equivalent, dividing by change in X. So change in R, E over change in R, X, according to here we have, at this point we have 16 minus 3 divided by this one, 35 minus at this point, which is 6. So the results we have obtained is equal to 0.10345. Remember, this is in ohms, this is centimeter. So it is in ohms per centimeter. So this was required. It is a, remember kwamba resistance per unit length. So this is the resistance per unit length. In terms of meters per second, it will be 10.345 ohms per meter. So that is going to be the resistance of a wire per unit length. Another one is the value of an unknown resistance. The value of unknown resistance, where can we determine? The value of unknown resistance, according to this one, it could be the intercept of the graph. So the intercept of the graph, as you can read here, it is 2.4. So unknown resistance would be 2.4 ohms. After then, tumeambiwa measure the diameter of the wire W and hence find the resistivity of the material. We can measure the diameter of the wire by using the micrometer screw gauge. Micrometer screw gauge
micrometer screw gauge yako, kwa mfano hii ya kwangu tunaambiwa kwamba hapa imepima ina 0 up to 25 mm. Maana yake nini? It can measure up to 25 mm, from 0 mm up to 25 mm. That is an ability of this micrometer screw gauge to measure. After then, kama tulivyojifunza secondary levels and advanced levels, hapa tunaambiwa kuna micrometer screw gauge ina vipimo vya aina mbili, linear scale and the circular scale. A circular scale tunaona according to this micrometer tunaona kwamba imepima mpaka 100. Maana yake nini? Milimita moja imegawanywa mara 100. This is the circular scale. Wakati huyu hapa ndani linear scale anapima millimeters. Kwa hiyo huyu huku nje ni milimita moja imegawanywa mara 100. Kwa hiyo tunasema kwamba micrometer screw gauge can measure up to 3 decimal places. So 2 decimal places you can obtain here in terms of millimeters. 1 millimeter, maana you are talking about 2 decimal places. So another decimal place you can obtain on the circular scale. So before measuring, make sure that 0 of the circular scale corresponds with 0 of the linear scale to ensure that the micrometer screw gauge has no 0 error. Otherwise, you can include that error on your measurement. Kwa hiyo tukiangalia micrometer yangu mimi hapa ina 0 error ya 10. Kwamba hii 0 yangu imeanzia juu. So from 0 of the linear scale to here it is 10. Means that 0.10 mm or 0.10 mm. So then nikipima waya wangu natakiwa ni add ile error iliyojitokeza. Kwa hapa kuna changamoto kubwa katika watoto kupima kwa kutumia micrometer screw gauge. Kumbuka micrometer screw gauge utaenda kutumia huko viwandani, lakini nimeona hata magereji huwa wanazo hizi micrometer screw gauge. Unaenda kutengeneza wewe kiwanda cha plastiki kule, tengeneza mifuko ya nailoni, maana yake utahitaji micrometer screw gauge kupima viwango. Utaenda kufanya kazi wapi TBS sijui, kama utahitaji micrometer screw gauge na vipimo vingine kwa ajili ya kuhakikisha viwango husika. Kwa hiyo ndio maana tunakwambia channel ya Mama Physics ni lengo ni kuibua vipaji vya vijana. Kwa hiyo mimi ya kwangu napima namna hii, na utaweka waya wako namna hii, then utasoma. Direct mimi kwangu hapa inanisomea ni 26. Pale panapo correspond na linear scale. Mstari ambao una correspond na linear scale ndipo unachukua reading yako. Mimi hapa nina 26. Kwa hiyo 26 means what? 0.26 mm. 0.26 mm nikichukua na ile 10 iliyoanza, ilitangulia. Maana yake nina ngapi? Na 10. Maana yake nitakuwa na 0.36 mm. Kwa hiyo ndio diameter ya waya wangu niliyoutumia. So 0.2 or diameter of a wire is equal to 0.36 mm. Anatuambia after obtaining the diameter of a wire, hence find the resistivity. Resistivity tutaipata wapi? Kwa hiyo utaipata resistivity itapatikana katika slope of a graph. Slope of a graph tumesema kwamba slope of a graph compare with the slope of the equation. So slope of a graph we have this one, then compare with the slope of the equation. So resistivity divided by area is equal to a slope of a graph, which is equal to 10.345. So then if you have the resistivity is equal to 10.345 multiplying by area. Area, you can find an area by using the 4 pi d squared over 4, area of a cycle, a cross-sectional area of a wire. So this is could be 10.345 multiplying by pi d squared over 4. D the diameter ambayo tumeipata hapa. Kwa tutakuwa na 10.345 multiplying by pi, which is 3.14 times diameter ambayo tumepewa 0.360 times 10 to the negative 3 in terms of meters, multiply squared dividing by 4. So resistivity, according to me, I had resistivity of a wire, I had 1.15 1.1 times 10 to the negative 6. It was 1.10 it was 1.105. So approximately 1.1 ohms meter. So this corresponds to the resistivity of a nichrome wire. Tumesema kwamba resistivity of a nichrome ranges from 1.0 up to 1.5 times 10 to the negative 6 ohms meter. Kwa hii resistivity inanionyesha kwamba waya wangu yawezekana ukawa ni nichrome. Swali la mwisho, bado kuna vipengele vile. Nasema find also the length of wire W wound on the unknown resistance. Length of wire W utaipata wapi? Kumbuka kwamba R it was resistivity over area multiplying by X plus resistivity
times LW dividing by A. For resistivity length of wire W utaipata katika intercept. Intercept yetu kumbuka tulipata 2.4 is equal to resistivity ambayo tumeipata hiyo 1.1 times 10 power negative 6 times length of wire W dividing by area ambayo inakuwa given by pi d squared ambayo 0.360, that is the diameter, times 10 power negative 3, this is squared, dividing by 4. So if you make LW a subject, you can obtain the length of wire W. According to me, it is 22.2 centimeter. This will be the length of a wire wounded on this insulator. Anasema kwamba state any two sources of error and the precaution taken in this experiment. Sources of error, unapoambiwa kustate sources of error, sio tu just kukumbuka kwamba kwa sababu tulijifunza kuna experimental error, kuna nini errors. So error utaistate kulingana na kifaa husika. Error utaistate kulingana na kifaa, yani kama vile vifaa utakavyovitumia. Kwa mfano, mimi nimetumia tuna mita hapa ruler hiyo, kwa maana yake kuna parallax error inaweza ikatokea. Lakini pia ninatumia galvanometer. Baada ya kuona kwamba hii imeseta 0, kumbe mimi nilikuwa nimeangalia upande. Kwa hiyo inaweza ikaniletea parallax error. Lakini pia error nyingine katika hii experiment inaweza kazati kama nimeweza nimesema kwamba usislide moja continuously, kwamba unaweza kusababisha ile heating effect. Kwa temperature inaweza kusababisha, lakini pia wakati wote unapofanya experiment, baada ya kuchukua data unachomoa nani yako, switch yako, ili umeme usiendelee kuflow. Kwamba umeme unapoendelea kuflow, maana yake ile heating effect inaweza kusababisha. Kwa temperature inaweza ikasababisha error katika hii experiment. Lakini pia kuna uwezekano kukawa na loose connection somewhere. Loose connection inaweza kusababisha ule upotevu wa umeme, kwa hiyo inaweza kusababisha errors katika experiment. Kwa hiyo nikaribishe katika channel ya Physics. Enjoy this. Usisahau kusubscribe, kushare na kulike. Thank you.